Привет, я Frosty Templar, и сегодня мы с вами посмотрим интерактивное кинцо с вариантами выбора и все в таком духе. Мы несколько наподобие игрушек проходили уже на ютубчике, в принципе интересно, но очень сложно читать, очень быстро туда-сюда мотается, в общем невероятно сложно, поэтому я решил запустить стрим. Почему? Потому что читать уже будете вы, а не я. Ну, так, Алексей, здорово. Первым делом здорово. Это не совсем кино, но да, это лучше, чем ничего. На самом деле, я сегодня... Это стрим, перенесенный со вчера, то есть с воскресенья. Он должен был быть лайтовым, но дела пошли немножко не в том русле. И, в общем-то, сегодня мы играем... точнее, смотрим, кто отключил звук у дяди Маркуса. Я думаю, что можно начать. В принципе-то. Не знаю, сколько сегодня будет народу, может быть мало, может быть много, неизвестно. Но давайте попробуем. Вроде бы по отзывам очень положительные. Игрушка неплохая, игрушка хорошая. Так, Макс. Я, блядь, для кого стрим запускаю? Читайте. Я же говорю, очень быстро. Я что-то буду комментировать, что-то нет, но сегодня тоже стрим на чили на расслабоне. Я бы еще кальян забил себе. Я же говорю, очень быстро, просто очень быстро, прям вот так вот, вот. Читать это нереально. Входящий видеозвонок, дядя Маркус. Вот это я успел прочитать. Короче, тут было совершено убийство, как я понял. Убили дядю Маркуса, и нам надо понять, кто убил нашего дядю. Даже не знаю, за кого мы будем играть, наверное, за эту деваху с огромным шнобелем. Вот эту вот. И еще и кривой немножко. А крайне редко в таких играх есть озвучка. Звук в игре? Звук в игре должен был быть. Если нет звука, прибавьте. Мой модератор пока что не проверял, но звук должен быть. Да, звук должен быть. Вон там что-то щелкает. Да, звук есть. Звук же есть? Вот, Ань. Ничего не слышно? Так. Ну, давайте сделаем, наверное, вот так. Вот тут вот щелчки есть, да? На элите яд. На элите, блядь, яд. Найдите доказательства. А что не на элите? Найдите убийцу. Сразу нам в игре говорят, найдите убийцу, но у меня все щелкает, все работает. Да ладно. То есть у меня звук улавливается. Я вот щелкаю и аудио есть, то есть ползунок прыгает. Ну давайте посмотрим, давайте потыкаем. У меня все настроено заранее. То есть я смотрю на ползунки, и все хорошо. Приснут он здесь гейм. Хрен знает. Но даже тут вот яркость, громкость, ну все есть. Все... Вот, кстати, есть режим для стрима. Давайте включим, чтобы у нас был выбор какой-то. Мы, прежде чем что-то выбирать, мы это дело обсудим. Давайте еще субтитры сделаем побольше. Да ладно, неужели звук нет? Вы чё? Так, короче. Или вы там на одно ухо оглохли, меня слышите, игру не слышите, или я сейчас сам зайду на стрим и сам проверю. Потому что это этот звук. Я чиню звук. Ну серьезно, звук есть. Нет, звука нет. Че за хуйня? Че за синема хуйня? Может быть, сделать полный экран, типа. Тогда звук появится.
Немое кино, кстати, очень было популярно в свое время. И идет, кстати, два звука, я вот выключу. С Чаплином еще было очень смешно. Че такое-то? Ну, я тебе говорю, динамики у меня работают. То есть вот, ползунки есть. Так, давайте я сейчас включу на несколько секунд музыку. Звук был? Какой-то. Прям шняга. Мы с вами хотим спокойно посмотреть кино. А на самом деле это всегда так, когда вот хочешь посмотреть кино, ты пока его выберешь, пока все дела. Странно. Ну, тена все сломалось. У меня-то звук есть, у вас звука нет. Это надо чинить. Ладно, давайте чинить. А я сейчас включу звук без этого. Без авторских прав. Да вон же, ну, динамики пляшут, прыгают. Да, блядь, пляшут, а все, я вообще оглох. То есть сейчас вы хотите сказать, что звука нет, да? Я бы еще подумал, что вы надо мной издеваетесь, но... Звук есть? Знаете, что было? Я расскажу, что было. В общем-то, что была за проблема? Проблема была в том, что звуковые дорожки какого-то хуя перепутались. То есть микрофон писался на третью звуковую дорожку, звук писался на первую звуковую дорожку, но первая звуковая дорожка была отключена. Вот так вот. Как-то так. Решаем проблему на стриме, а как еще? А никак иначе. Да, здорово, Антон. Успел к самому вкусному, мы тут починили звук. Я просто когда делал подборку видосов у себя на этом, по Elden Ring, я специально поменял дорожки, чтобы скачалось специально в определенном последовательности. То есть видео, потом звук игры, потом звук микрофона, чтобы они не накладывались вот так вот друг на друга. Вот так. И я мог их типа разъединить, там где-то звук убавить, где-то звук прибавить. И, наверное, ОБС меня неправильно понял. Поэтому давайте продолжим. Дядюшку нас еще не убили. Yeah, of course. Anything, you know that. Режим стрима включен, кстати. Давайте проверим. Так, режим стрима. Режим стрима включен. Я же спотел пока. Oh, this is a prank, right? I wish. Murder? Who's been killed? Меня. Кого еще? Me. Поворот, блядь. I don't understand. I've been poisoned. Abby, I'm dying. And it was someone at the family meeting. The family? No. Гира, здорово. My doctors have confirmed Это кинцо. it's the Интерактивное only кинцо. possible time it could have happened. Someone who was at the family meeting poisoned me. I don't know who, and I don't know how. But they did. But can't they treat you? Can't They they? don't know what the poison was. They're working on it, but Цианид. Нет, they не can't цианид. start treating me until they know. Well, there must be something that they can do. Давайте пока вот так вот. На самом деле, да, игрушка от популярных, таких вот, типа популярных разработчиков, Waves, Web Studio, короче, какие-то. Возможно, вы знаете их по таким играм, как... Короче, Nightbook. Еще и была игрушка, знаете, там чувак в смокинге, что-то с машинами было связано, не помню что. Не форсаж ни разу. Но игрушек у них много.
Я про них, про все не помню. Шепелявит. Специально шепелявит, конечно. I did a lot of hard living in the 80s, kiddo. My body ain't what it used to be. And if they were to treat me with the wrong thing, that could kill me. Sorry, kiddo. How Понятно, long? объяснил, How long have да. I got? They say it's hours. This can't be real. Так, дядя Маркус, ХП тратится. У него ХП есть. Блять, надо было ХП вкидываться побольше. Me? No, I can't. I mean, how? The quiz. Everyone's gonna be there, Abby. Quiz. You need to question them. Find out who in the family wants me dead. What if they find out what I'm А doing? в офисе? А я не помню, я смотрел офис немножко, но не Abby, I'm помню. dying. Who cares what they think? Let me ask you a question, kid. Why are you working in law? Да хорош пиздеть, тебя отравили, надо решать уже, кто тебя убил-то, блядь. Decided that that's what I should do. Exactly. And if you weren't part of this fucked up family, and you weren't still looking for their approval, what would you be doing? You know what? Yeah, I know what. I just want you to say it again to make sure you haven't forgotten. Слушай, да, да. Games. So you need to Я не shake узнал them его. off, Abby. This whole rotten family. Похудеть, like что ли, I был? You Помоложе didn't shake немножко. off too well if one of them's trying to kill you. did. Okay, you got a point there, kiddo. Так, мама звонит. Shit. А можешь Mom's просто без calling очков? me. Don't answer it. Так, Come on, Abby. Ignore her, please. ответить или не отвечать? She knows how to leave a message. Ответить или не отвечать? А? Мама звонит. Ну, маме грех не ответить, надо маман ответить. Вдруг что серьезно это? Маман же звонит, блядь. Да, тут дядя умирает, но маман звонит. И когда маман звонит, сразу очко сжимается, сразу как-то страшно становится. Отвечай. Ну, отвечать, ну, я же говорю, мама звонит. Когда мама звонит, то это все, звонит. Как там правильно? Ответить. Отвечаю, да? Ну, все, значит, отвечаю. Sorry. Hi, Mum. Any particular reason you're making me wait on my birthday? Sorry, Mum. I'm just getting ready. I don't Визит ask она much, забыла. Abby, but I do ask that you respect the family. Family is everything. У нее мать Вин Дизель. As your grandfather, God rest his soul, used to say, there's me and there's you. And the family's the glue. Ah, you remember it. Well, I suggest you start acting like it. Yes, Mum. Hurry up. Так, ну хорошо. Wow, you're right. You really needed to answer that. Да, Well, важный I should звонок. really get to the quiz before Mum kills me. That wasn't meant to be a joke. I know. You can do this. I believe in you, Abby. You know them. You know what makes them tick. Right? Use that to your advantage. What if I screw it up? Well, I am betting my life on that not happening. Okay. I'll try. I'll be here, listening. And I'll help as much as I can. Remember, Abby. Find the poison. Да где же я найду яд по тебе? Find the killer. Может, он сам себя траванул. И тут решил просто на старости лет хуйню заняться. Мы ждем. Маман. Ага. I just don't understand why there always has to Ой, be они this здесь big подбухивают song and уже. dance about Flick's birthday. Ой, это прям рабочий It isn't созвон. just about me, June. It's about us, the family, spending quality time. Можно together. самим, да, And I'm сделать. sorry we don't do the same thing on your Написать birthday. сценарий, взять камеру. Там даже камера не нужна особо-то. Вон Hi. в ноуте Oh, есть, да и все. Abby, is that the big entrance you made us sit around for? Sorry, Mum. Right, now we're all here together. Is there something everyone would like to say to me? Considering what Какая it is. Well, настойчивая we're all мама. here, aren't we? Это уже... What Хера do себе you want, a бокальчик bloody вина. parade? Want to pull some fireworks out of my arsehole? I thought you'd be thanking me, June. Perfect excuse for a drink. What's your reason every other day of the week? Нам надо понять, кто You убийца. girls are as bad as each Бабуль, other. камеру, Pull your камеру. camera down. Да, ага. Не-не-не-не-не-не. Better? Выше. Perfect, mummy. I think Ну we ладно. should all sing Mom Happy Birthday. Oh, Lottie, don't be Ой, so это crass. на Happy Билли birthday Айлиш is похоже so немножко. bloody depressing. I don't even like the phrase. Это же не она, да? Do you know what they say? Как in это parsonage? пополневшая немножко. Sorry, Zuri.
Isn't that Запустила себя. delightful? Can everyone hear me? Great. Now listen, I actually think that birthdays are a really good time to do a little bit of a privilege audit, you know? Really take a look. Выключил его. And that's why they invented Вот the это new маман, cabinet. конечно. So, where's Bradley, the bedroom boy? Bradley, Her Royal Highness Auntie Felicity requests your presence. So do you want to get your pallid features in front of a webcam? Так, но он сразу не dress убийца. up for the occasion, Bradley. Бабка? So don't you want to wish your Маман auntie имеешь в виду? sorry Или, not soon? или та бабка, которая Don't know камеру what that не могла is, опустить? But, I mean, this is just about your Ну, это birthday. сатанист. If you say one Точнее, катанист. syllable about birthdays, Таких just мы тоже being людей a знаем. day closer to death, I will mute you like I muted your brother. Yeah, but that's what birthdays are, though. Signposts pointing towards the grave, you know? Взяли, вырубили его, конечно. Let's get on with the quiz before I mute you all. Hasn't anyone got something Бабуль! nice to Бабуль, say? камеру! Happy birthday, Mum. What? Oh, Abby. Completely forgotten you were there. Anyway, now может down быть, to the да. first order of business. Whose turn is it to ask the first round of questions? Я не думаю, что игрушка длинная. Well, fine. Well, Я we'll думаю, have to pick около someone. часа-полтора мы Who управимся. hasn't done one recently? Me. Not you. Не ты. Abby, come talk to me a second. Так, свернули их нахуй. Boy, they can't even pretend to like each other for 5 minutes, can they? I really don't think I could do this. Look, Семейка he's Адамсов, only блядь. asking questions. You know them. You just need to figure out how to get them talking. Нельзя просто спросить, кто It's not отравил simple. дядю Just go Маркуса? back in there Ты? and see if you Нет, can figure ты? out whose Нет, round да, is я first. отравил, все. Блять, It's спалился. just like gathering evidence. Just give it a shot. Okay. Look, I'm sorry. А я смотрел, okay? как достать ножи. This part of Вот East такой вот фильм. Africa, it's amazing, but 4G isn't a strong point. Я люблю всякие вот фильмы, сериалы, где необходимо включать All I'm мозг, saying какую-то is I might дедукцию cut свою, in а and игры out. вообще обожаю Well, I'm такие, not going где first. надо It's my думать, birthday. особенно раскрывать убийства, преступления Your mom's какие-то. on the warpath. I would just leave her alone for now. I think your best chance of success is probably speaking with Lottie, Toby. Or if you're feeling brave enough, Auntie June. But Mama, maybe because it's your birthday, that's why you should go first. No. Well, how about nobody goes first, and then we can all У just нее fuck припадок. off to bed. Так, у нас есть выбор. Играть с Лотти. Лотти это Билли Айлиш, которая. Тетя Джун это вот эта маман. Тоби это... Блях, как их много-то, я забыл. Тоби это или тот, который где-то там задник у него не катанистский, а другой. Такой военный типа. Поэтому давайте попробуем с кем-то поговорить. Я, если честно, не знаю, с кем. Как вы считаете, с кем лучше всего поговорить? Тоби, возможно, с Тоби, но я не удивлюсь, если сама тетя Джун отравила Маркуса, потому что, во-первых, потому что его не пригласили. За это, который таращится, давай с ним. Ну, давайте попробуем, да, и правда, поговорить с Тоби. Он все-таки катанист, подозрительный, но я уверен, что он ни в чем не виноват. Он там таращится у себя в комнате, он отстраненный, возможно, укуренный. Отравят только девки, верно? Но не всегда, есть исключения. Я же говорю, Тоби это вот этот. Hi, Toby. Yeah, you're gonna have to speak up, Abs. Traffic in these war-torn places is gonna be pretty heavy. Он в Украине, You что know ли? me? Do anything for a good cause. Sorry, can you hear me now? Yeah, Abs, you're gonna have to repeat that. No, I was just saying. Matt, this traffic is crazy. Мне кажется, он пиздит. Он просто создал себе фон такой, знаете, и пытается доказать или даже убедить нас в том, что он находится где-то далеко в ебенях. Но нет, он где-то здесь. Он и отравил дядю Маркуса, я вам говорю. Возможно. Давайте спросить его о деле. Я думаю, нет смысла поблагодарить его за то, что он пришел. Почему? Потому что он нас ни хрена не слышит. Типа. Низкий бюджет. Но я буду считать, что он врет. Не знаю почему, но я буду считать, что он врет. Скриньте, там делайте клипы, но он врет. Пиздит он. Давайте его спросим о деле, да? Да?
Ну, смысл его благодарить, вот эта вся хуйня, сейчас его понесет, хотя он может проболтаться в чем-то. Ну, жду комментов. Who are you helping now, Toby? The people of Earth. Людям Земли, блядь, помогает. Понятно, да, он и правда что-то принимает. Anything specific? Yeah, we're looking at areas to build a new school. But the area we're looking at is thick with militia. That's the risk you take when you're helping people divided by civil war. Wow, that sounds really scary. Trust me, Abs, you take your life into your own hands coming out here. But it's just something I've got to do, you know? Ну, давайте его спросим о встрече. Я не думаю, что надо ему льстить. Он все равно нас ни хрена не услышит. Спросим просто о встрече, да? Да. Ну тут даже, so в принципе, ждать не надо. Did you, fly out after the meeting? The meeting? Yeah. Yeah, good to get away from that whole scene. The family businesses for the corporate slaves, like your mum. Yeah, I'm in a totally different headspace now. Okay. Yeah. Обалденно поболтали. Bye. You see what I mean? I can't do this. It's okay. You can learn from this, kiddo. Maybe try something different next time. Мила Time to get back Кунис? to the quiz. Не знаю. Ну, вот это вот? Ну, может Jesus быть, но Christ. не знаю. I give up my only birthday every year for this family, and this is how you repay me. Don't stress, Mama. Okay? I'll go first. I haven't thought of anything to do on my round though, so it's gonna have to be questions off the top of my head, like, I don't know, questions about me? Everyone pick Обалденный your teams, вопрос. please. Toby, do you want to team up with me? Did someone just say my name? Yeah, I was asking if you wanted to. Sorry, gonna have to speak up. Signal's breaking up. Do you want to team up with me? Still can't hear anything. Да врет он! Do you want... Oh, Toby, just stop pricking about and team up with your brother. Fine. Ага, я же говорю, слышит он. Who's next? Teams? Yeah, I just need to go to the loo. Oh, Jesus Christ, Dad. What the hell is this quiz? Chaos. You play the whole thing in teams? Sort of. We pick a new team each round? Well, that doesn't make any sense. Yeah, Ага. I can't remember. Я же говорю, It пиздит started он. probably some Потом doomed резко attempt to услышал. make Он или me не хотел scared играть с or братом, или он врет. avoid another fight. You know what they're like. Если он окажется убийцей, это будет очень предсказуемо. Сразу вот на него пальцем ткнули и в него попали. I've been better. Но вы, правда, You ткнули better в go бабку. pick a teammate. Кого, Oh, I'm not starting кого with бы нам в mummy. команду выбрать? I'll be through this Бабку bottle before выберем. the first question. Well, you getting through that bottle has nothing Ну, с to do таким-то with Mum. аквариум, конечно, ты прикончишь бутылку. What would your father say if he saw you like this? Why do you have to bring Daddy into everything? I mean, you're talking to us like we were children. June started it. Алкоголица — это у нас тетя Джун. Типа, с ней поиграем? Она может проболтаться, может что-то на что-то навести. Давайте попробуем. Играть с тетей Джун. Хорошо. Да? Тетя Джун? Алкоголица — это с аквариум такая. Окей. Okay, ready? Question 1. Grime legend Capsy recently described my debut track as sick, but what is the track called? Or is that too easy? No, I think it's okay. Чего, Let's блядь? start easy and see how we go. Oh, I completely zoned out of that. What was the question? What is Lottie's song called? Songs from a Песня драной strangulated кошки. Нет, это из друзей. ballad of a teenage Это из друзей. narcissist home. Драный кот. Actually, Драный I кот. do know what it's called. She's rammed it down our throats enough times. It's called Vibing It. What does that even mean? Чилим. Sounds like a massage chair. Or a sex toy. Что значит чилить? Какой кадр, а?
Попробуем ей объяснить, что значит чилить. Или, ну, кто знает этот молодежный сленг? Никто не знает. Что выберем? Объясним или забьем? Наверное... Значит, проясним, пропоится за сленг. Well, a vibe is like a sort of a feeling. Don't patronize me. Ну, конечно. Sorry, I thought Just that... ask the question. Эбби печатает. My first track is called That in It. Chili! Not a single wrong answer there. Clearly a lot of fans on the floor tonight. Ну ладно. Your sister, Abigail, is an asshole. Ответ правильно. Does she get it from? Question 2. Capsy loved my track so much he had me guessed on his latest song. What's it called? That's something foreign, isn't it? Asian. The word's Asian. What? Just put that down before we run out of time. Asian. That's good enough. А я откуда знаю? Я не знаю. И ты не знаешь. Это аригато? Вот это вот. Что-то азиатское. Ну давайте аригато, наверное. Ну это что-то азиатское. Намасте. Так что, аригато или хрен его знает, что она там, какие вопросы у себя из головы, блядь, достала? Нет, подготовиться к квизу нормально. Хуйню какую-то спрашивают. Непонятную, блядь. Ну тут пальцем в небо, тут 50 на 50. Ну куда пальцем в небо? У тебя или тут небо, вот тут вот. Или неба нет вообще. Поэтому ладно, пусть будет аригато. I'm pretty sure it's arigato. Well, what the hell is that? Thank you in Japanese. Спасибо по-японски, That's конечно. Asian. I Азиатское. said Asian. Japan's Asian, isn't it? Да. Right, the answer is arigato. Christ, what a little rubbish. Just give me a minute. I need to think of question 3. Подумай. Ей для этого надо много See the времени. look Пусть on your подумает. face. What do you mean? Oh, didn't your precious Uncle Marcus tell you? What? He burnt his hand. Poor lamb. Так, дядя Маркус обжег руку. I burnt his hand. Accidentally, but I rather wish I'd thought of it. What happened? Well, I had a little stumble and I Смотри, как knocked one of что-то my это. candles, which landed on Marcus, and straight away his jumper just woof, up in flames. Now, quality clothing does not burn like that, so it just goes to show it doesn't matter how much money that man makes, he will never not be a cheapskate Titus. Anyway, Toby claims he was just trying to douse the flames, so he threw his drink right in Marcus's face, nowhere near the flames. So then your mother threw her drink on him as well, which did put out the fire, which was kind of a shame. But Marcus started wailing like a girl about his hand. He was in agony. So Lottie ran in with a wet rag and started rubbing it all over his burns. It was hilarious. So then your Nana got involved and started bandaging his hand, and then Bradley came in with some painkillers, and the fun was sort of over really then, which was... Но сейчас у них у всех был мотив. You know, if Точнее, it had been just не me, мотив, I'd а imagine возможность. it. But he did look like he'd Мотивы been мы пока что не dragged знаем. through a hedge backwards and forwards again. It's really rather wonderful. Question 3. According to a recent poll from my fans, У каждого what is из my них greatest была strength? возможность отравить дядю. Oh, right. Now, so this is the bit when she starts bragging about her singing voice, isn't it? Actually, I think Lottie might think greatest strength means something else. Like what? I think she means her eyebrows. I mean, Знаете что, не удивлюсь, если они все вместе это задумали. these aren't questions. She's just manipulating us Это уж into giving больно- her praise and compliments. It is pathetic. Больно сложно как-то все. Смотри, вот сейчас будет пауза. Она его типа подожгла, типа случайно тоже. Двое из них брызнули. Брови бери. Да, здорово, Владим. Вадим. Брови. Я выберу брови, обязательно. Я просто рассуждаю. У каждого из них была возможность отравить дядюшку. То есть и через бокал. Ну, Владим, ну извини, ладно. Владим, будешь Владимом.
И через бокалы, и через лекарства, в общем-то, и через даже, блять, и через тряпочку, которым протирали. Ну, в общем-то, у каждого был мотив, поэтому... Вот, и Брэдли притащил обезболивающее, поэтому все могло быть. Мне говорят выбрать брови, поэтому давайте выберем брови. I do honestly think she'll say her eyebrows. The answer is obviously my eyebrows. Какие брови? Конечно. I was really surprised when my fans said that. You know, I was like, what about my legs or like my teeth or my eyes? And they were like, oh yeah, we love them all too, but like it's really hard to pick a favorite. And I was like, yeah, there. Sweet succulent hell. Так, давайте пока что без спойлеров. Мы Okay, so сами не question знаем, 4. кто хотел How many убить, times did Dad take поэтому... me to Dubai? Oh, Christ. Сколько раз ее отец возил в Дубай, я упустил. Honestly, you should have seen him run for Да the тут hills. все хотели убить. Мне Second кажется, lot he тут was все born. виноваты. Couldn't see him for dust. Now Пока it's что мы не знаем, one правда, ни holiday мотива, a year, and ничего, he thinks he's поэтому the best daddy in не the можем world. точно говорить, Still, кто хотел those убить. most affair babies are just forgotten about, aren't they? So, should give him a tiny bit of credit for that. But you're bloody glad he's not your dad, aren't you? I guess so. Oh, come along, Abigail. It is very sad that your daddy died, but it's been years now. I just had to get over it when my daddy died. No moping about for me. And do you know the answer to this or not? I can work it out. Can you now? Yeah, Lottie went to Dubai for the first 3 раза она time была в for Дубае. her 3. 6th birthday. Не знаю, почему 3. I remember 3 it волшебное because, число. she was really scared, so I made her this lucky charm necklace to wear on the plane for good luck. Anyway, my Кто-нибудь меня бы в point Дубай свозил? is that if she first went to Dubai for her 6th birthday, she's been doing the same thing every year since. Lottie's now 19. With a simple bit of maths. 13. Put that down. Well, I was 13? going to say 14. Yes, well, you're not exactly Carol Vorderman, are you? So just put the answer in. Так, мне тут Владим пишет. Тот, кто хотел помочь на первый взгляд, притащил обезболивающее, значит, он хотел убить, типа так спланировал. Ты, типа, сначала такой добрый красавчик, пушистый зайчик молодой, а потом как хуяк и 14, точнее не 14, а 28 ударов ножом, чтобы наверняка. Сколько раз-то? Послушаем нашу тетушку-пьянчушку. В общем-то, тетушку-пьянчушку. Или же послушаем свой внутренний голос, воспользуемся своей математикой в голове и скажем, что 14 раз. Блин, Макс, ну, повезло ему. Ладно, 14 так 14. Я бы тоже катался. I'm sorry, but the answer's definitely 14. What are you doing? 14 пишу. So, the answer is 14 times. 14 раз. So пьянчушка. much. Well, I'd say well done, but I think you both know that was more luck than judgment. Right, that's all the questions I've got. Someone else can go Не now. особо-то ты старалась вообще. Ну, 3 You've вопроса. only done 4 questions. 4? At least we got a few points that round. Еще один вопрос, что ли? I mean, I don't care about winning, although I do quite like beating people. Ну, там Still, бассейн, more of морюшка, these, нет? and it'll be wiped from my memory like tears in the rain. Я, правда, тоже не фанат From всего этого. film. Какой Oh, вопрос-то? Christ, it's not one of Lottie's lyrics, is it? Gosh, better forget that. It is better. Блин, вот у нее аквариум, серьезно. Это когда говорит, я только один бокальчик вина, и вот по горлышку наливает. You okay? You do know there's something wrong with your sister. А что с ней не так? Ну-ка. What, just in general? No, I'm or- just saying, she's behaving very oddly at the meeting. You know, all night, checking her phone, up and down to the window. I don't know what she was looking for, or who, but all night, just up and down, up and down. A bit like your mother's skirt when she was a teenager. I mean, normally I wouldn't have noticed, or cared. But they were my windows she was breathing all over. And it did take Bradley a very long time to clean them. Is there anything else you remember about the meeting? Anything at all? No. Давай, Владим, давай. Я так понимаю, ты это уже смотрел. Так, мы нашли какое-то доказательство, что ли? Отслеживайте доказательства в меню паузы. Подожди. Доказательства. Тетя Джун. Вы сможете войти, когда соберете достаточное количество доказательств. Ага.
Хорошо. Teaming up with that freak again. I was only trying to make conversation. Have you told Mum about your latest purchase? Huh? He's bought a gun, Mum. Literally the very gun that was used to murder that famous astronaut. No, it's not the exact gun, it's the same make of gun, right? There's a difference. Oh, for God's sake, you two. If I have to listen to you bickering anymore, I'm going to come up to Bradley's room and blow my own brains out. Мы как-то ничего не собрали-то с теткой. Speaking with your Auntie June is like trying to charm a rattlesnake. But I think we got some useful stuff. I also have some new... Oh! Ага, опять плохо. Может, он в туалет просто ходил? News that could really help us. The doctors have managed to narrow the poison down to 3 possibilities. So let's check out everything that we have so far. Так. Возможные яды. Полоний. Талий. Диметилртуть. Лотти все время смотрела в окно. Подожди. Доказательства. Закрыто. Oddly at the meeting, all night checking her phone up and down to the window. I don't know what she was looking for. Что это за вещества вообще? Это мы посмотрели. Типа она все время смотрела в окно. И что? Что нам об этом говорит, что она все время смотрела в окно? И 3 вещества, ни о чем. Поэтому я не знаю, если есть какие-то мысли, пишите. As long as someone explains the rules to me again. Oh, no. Look, I'll do my round. Let's try and bring some order and civility back to proceedings, shall we? Dare I even say a bit of class? I shall perform a piece of music. One of the classics. Gold! Spandau Ballet. 1 point to me. No, I mean the true classics. Well, true. That's another one. 2 points to me. I'm talking about Mozart, Bach, Chopin. Actual geniuses. You don't care about geniuses. You only cared about Spandau Ballet and the saxophone player's tight trousers. Well, this may come as a shock to you, June, but some people's tastes mature with age. You're right. And you have aged. What are we playing? I shall perform У бабки маразм. melody, and you must Возможно, она simply убийца. tell me the name of the piece, or to make it easier for the slow ones, just tell me the name of the composer. So we're playing Name That Tune then? Yes, Mother, if you like. Fancy being with me, June? There's nothing I'd like more than to repeatedly explain what's going on to a slightly senile old woman over a dodgy internet connection. I mean, it's one of my favorite things. Well, I might ask a few questions. Кажется, они говорят по ерунде вообще. Ничего интересного. Nimini pimini, nimini pimini. Millicent millipede multiply majestically. Millicent millipede multiply majestically. Диметилртутью? Ты загуглил, что это такое? Она в кожу впитывается, мы чересчур активно ожог натирали. Интересная теория. Думаю, можно даже на ней остановиться, в принципе. Я не знаю, что... Полоний это что-то... радиоактивное, наверное, да? Полоний, ну да. Брэдли? Давайте за Брэдли. Hey Bradley, how are you? Брэдли, блядь. Не игнорь. Who's that on your t-shirt? Неважно, откуда я это знаю. Ладно. Храни у свои секретики. In one weekend, Medford, Oregon, 1997. They called him the Beaver State Cleaver Killer. Yeah. Oh, him. He's a good one. I didn't realise that they put serial killers on t-shirts. No. He's not a serial killer. Если он убил больше 3 человек, он серийный убийца. Хотя за один вечер, может быть, он и массовый убийца. Там тоже есть такое разделение. Слушаем. Ну, что-то знакомое. Да, по-моему, Бетховен, нет? Да не, ну... По-моему, это Бетховен. Ты слышишь?
la. Сопли в себя втянула. Давайте спросим, что думает Брэдли, и, в принципе, мы можем ответить на вопрос сами. Да, это Бетховен. Давайте ответим на вопрос сами, да? Мы-то знаем, мы-то вроде бы правильно ответили. Ну, наша подопечная вот эта вот деваха. Сами ответим. I'll go with Beethoven. Он обиделся, что мы его не спросили. Я думаю. And that was, of course, released by the great man himself, Beethoven. Ah, we got it right. Piece number 2. La, la, Но уже поздно. la, 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 Я не знаю, что это. Tell her. I'm not going to tell her. Mum, I think you've pressed a voice filter by mistake. There should be a button on your screen. Ну да, давайте с ним правда поговорим. Hello? Hello. Well, thanks for that, everyone. You're all a great help. Moving on. La 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 la. I can't even remember what we're supposed to be doing now. La 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 la. Это песня «Синий Did you трактор like едет к вам». music? I mean, stuff like this. Classical По music. полям едет синий трактор к Yeah, вам. me too. Это оно. Flick, are we seriously supposed to just know these? I mean, give us a clue. Well, only an idiot would need a clue for these. But I suppose. Cock off. Here's a clue. The composer was German. Well, that's О, обалденная Is подсказка. it? Fine. The composer's first name is Johann. Well, I can think of 2 composers that are definitely German. Who? Ага. Сообщение от анонимного отправителя. Я знаю, что ты делаешь. What are you doing? Что ты делаешь? You gotta get back to Ты the должна quiz, вернуться. Abby. Это не сообщение. Are Я you чуть cheating? угнал. What? Where did you Йоганбах? just go? Were you googling the answers or something? The answers? Have you got amnesia? No, the quiz. Sorry. Yeah. Но надо с ним поговорить, надо was инфу the question? вытянуть. There wasn't a question. It was. Но чем yeah, больше yeah. мы спрашиваем, тем song. херовее дядю Маркусу How становится. far did we get? You said you knew 2 German composers. Yes, I did. Oh, I'm sorry. I can't remember right now. Bach? Yeah. Oh, Бетховен уже был. The 2 B's. Ну тут You're being вопроса нет. so weird. Sorry. Давайте Бах, да, это Бах. Let's try Bach. I can't believe some of you still got that wrong, even with such an easy clue. Well, the answer is Johann Sebastian Bach's Minuet in G minor. Bach, Werke, Verzeichnis, Сама такая, не обзывайся. 5. Бля, сейчас... Snappy title. Германию соберет новую. You're not funny. Пятый рейх. I'm not sure what to do for my next piece. It needs to be something with power, yet emotional heft. Be patient while I think. I mean, what does your mum get out of this music? Ага, вот. Он not sure, I think she начинает болтать. Likes it. I mean, she was playing some of these pieces of music at the meeting. The meeting. Yeah, it's like she was trying to show everyone she was in charge. It wasn't even her house. She's just got like a thing about trying to control whatever's happening, you know? What was happening? A lot. Maybe you should have been there. Подробнее. This next piece is so obvious, I considered not doing it, but for some reason it's been going round in my head. Perhaps this will get it out of my system. La 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 la. Oh, I can never remember the name. Funeral March. Похоронный марш это, It's да. Funeral March by Chopin. It's one of my favorites. Но она поет ее ужасно. Yeah. It's a good one. Отвратительно поет. That piece was the incredibly moving Funeral March by Chopin. I already know what I'm doing for my 4th piece, so be quiet. No. Oh, no. Чего? The humidity's changed. I can't sing in this. I could sprain something. Let's move on to the next round.
I was surprised you weren't at the meeting. Почему она не стала петь? Uncle Marcus's biggest cheerleader. Yeah, no, I really wanted to be there. Дядя Маркуса становится все хуже и Should хуже. have been there. He needed you. What are you saying? Everybody else hates him. The whole family, apart from you. I mean, my mum spends most of her time thinking about how much she hates him. So after too many drinks, she starts rambling about him, talking about how he's ruined Granddad's legacy, how a company should have come to her or your mum. At once, when it was really bad, she asked me if I knew how to hire a hitman. She thought maybe I'd know something from the black internet. It's like, she meant dark web, obviously. Да, I все asked her why лазили she в wanted to know. Даркнете. She Ты же just said лазил she в saw the Даркнете? film once. Все лазили. And yeah, it was the last time she mentioned it, at least to me. Bradley, do you know something? Нет. I don't know. Ничего не знает он. Может быть. Bradley, what? Shit. Найдено доказательство. Но Fabulous мы не можем birthday еще so посмотреть. far, Flig. Do you think we're actually going to finish a single round this evening? Uncomfortable silence. My favorite. Пока что ничего не понятно. Сообщение. Если тебе дорога твоя жизнь, перестань задавать вопросы. Abby! Jesus Christ, what the hell? They're on to me. Who? The killer. I got an email, anonymous. They No, told me to Abby. stop or. Oh my god, I can't do this. I'm afraid it is too late for that. No, I can't. I told you. Abby! No, I'm not built for this shit. What are they gonna do to me? Abby, stop! Stop! What, Marcus? Но ему совсем You хреново. okay? It's getting worse, Abby. I've got less time than I thought. Don't give up on me. You're the only chance I got. Please, Abby. Please. Okay. Да наверняка каждый хотел и мог убить. А работа с Брэдли на 50% раскрыта. Ну хорошо, пока что еще недоступно. Тетя Джун спрашивала у Брэдли, где можно нанять киллера. Угу. Возможно, если бы мы с ним поговорили, он бы нам раскрыл часть какой-то улики, и мы бы посмотрели, что вот здесь. Но уже тетя Джун спрашивала у Брэдли, где можно нанять киллера. Хорошо. Новая улика. Listen up, guys. My signal seems to have settled down a bit, yeah? So let's do my run now. But listen, I've got a pretty cool new spin on how to... Everyone get in teams. Right, yeah, sure, cool. Yeah, let's start there. Lottie, will you? Ew, no. Don't let her talk to you like that, Bradley. Well, you say worse to him every day. The other day you called him a slug. That was affectionate. At least my Bradley's not a brainless, stuck-up little moron like Lottie. I'm not stuck up. Надо с Лотти сейчас поиграть. Или с мамой. Speak to my daughter like that again, and I'll... Flig, I didn't know you'd suddenly become interested in your children. Stop. I'll like team up with Bradley, whatever. If Нет. save another argument. У нас Cool, осталась let's just мать. make this clear. You can team up with me, but that does not mean you can talk to me. Okay. We're gonna expand some minds here, guys. Hey, Auntie Felicity, look, just give me a chance and I might just change your life for the better, yeah? Toby, the only way you can make my life Куда-то он там очень далеко is if едет, you never пиздец. speak to me ever again. А, мы можем, смотрите, мы можем играть с мамой, играть с Нэн или опять вернуться к тете Джун. И, возможно, раскопать, типа, зачем ей киллер. Но мне кажется, тетя Джун тут, если и при чем, то только в совокупности всех народов, вот этих вот всех людей. Можно поиграть с бабкой или все-таки вытянуть инфу из маман. Как считаете? Лыбится, блядь. Ладно, я жду комментарий. С бабкой? Ну давайте с бабкой.
Oh, thank goodness. I've got a clever one on my team. You're the clever one, Nan. Don't be daft. Okay, everyone concentrating, yeah? Давай вопрос. It's a little bit different to your typical quiz round. I like to call these empathy exercises. Now, I'll give you a scenario, and you have to relate to that scenario with empathy. Huh? Sounds simple, right? Well, I don't know what he's on about. Great, let's go. Now, Я тоже не понял, о чем он говорит. Возможно, я представил. You're 12 years old. Мы бедны, нам 12 лет. Мы встаем до рассвета, потому что мы идем в школу, понятно. Who's walking to school? And how far did he say? 8 miles? Well, why don't they just catch the bus? The school must run one. Можем просто поболтать, в принципе. Тут ответа нет, поэтому можем поболтать с бабкой, а что случится? Можем ей объяснить, но до нее, наверное, не дойдет. Маразм и все дела. А может, дойдет, но не сразу. Неизвестно, непонятно. Давайте просто поболтать. Ну что, может быть, мы давно с бабушкой не общались. Вот надо поболтать. Давайте, да, просто посидим, попиздим, потрещим. I've got no idea what he's doing. Sounds like he's going into a bit of a lecture. He loves a sermon, our Toby. Now this little boy's feet are bleeding, swollen to the But I can't hear a word he's saying. Yep, I muted him. You'll have to teach me how to do that. I think it could come in very handy. I'm sorry that I haven't been round to see you in a while. Oh, don't worry, love. I get updates off your mother. Well, when she can be bothered to check up on you. I was hoping I might see you at the meeting, but I think you made the right Дяди Маркуса choice хуёвее. keeping away. Sounds like I did. Awful it was, love. I don't know how much you've already heard, but there was trouble all over the shop. Even Toby, Mr. Peace and Love, he lost it. I was getting myself a drink in the kitchen, and he burst in a world of his own, furious with your Uncle Marcus, saying something about how he'd left him no choice. What is that? He wouldn't tell me. Do you think we should switch him back on before he notices? Probably. Найдем доказательства. And after all that, he's taken, kidnapped by a militia. Да что он там напридумал? Какие ополченцы, блядь? What a load of nonsense. Abby, Nan, are you concentrating? I haven't had a single response from you yet. What do I say, love? Shall I just do a thumbs up? Will that help? Чем мы ему скажем? Мы не понимаем, что ты несешь, или мы обсуждаем вопрос? Был ли там вопрос? Я потому что вопроса не услышал. Он просто что-то пиздит. Как я в хоррорах. Чтобы не было страшно. А он просто... Кто-то там, какой-то ребенок, вы очень бедны, там, с утра собираетесь, пиздуете в школу, потом какие-то ополченцы, инопланетяне прилетели, что тебя схватили, отправили нас в свою колонию, там тебе ноги разбухли, что-то еще, блядь, выдумывает какую-то дичь. А нам разбирайся. Давайте мы просто скажем, типа, мы обсуждаем вопрос. We're just discussing the kidnapped boy. Okay, what are your thoughts? Nan was saying that it's an incredibly sad situation, but there are so many factors at play, you know, political instability and extreme poverty. Wait, Nan said that? Yes? Nan Yeah, said that? she did. I mean, maybe not in those exact words. Do you think this is funny, Abby? Huh? Is that what everyone else thinks too? Психует он. You all think that this is a joke? What do the others say, love? Probably yes. You know, I should have known that an exercise like this would be a waste of time on this family. No emotional intelligence at all. You should all be ashamed. Сам ты Well, шей. someone else do their round so Toby will shut up. No, that's not fair. I want to do a round. No. But it's my turn. No. Ты иди нахуй. Listen, love. За своими вопросиками. Before I go, there's one thing I've been meaning to ask you. Has your mother spoken to you about your Uncle Marcus lately? No? Why? The day of the meeting, your mother asked us all to get to the house early before your Uncle Marcus got there.
She told us. How Хотела did she сделать put it? сюрприз? She wanted him убрать out его of с the дороги. way. She was asking us all there to see if we'd support her in a move to take over the company, to take it off Marcus. Your mum wants to buy him out, but she can't meet his price. I think he's asking for too much just to annoy her. And obviously the company means a lot to him because of his dad. I know you try to stay out of all this financial stuff, but the company is for all of us, love. That's how your grandfather wanted it. I know. I think we best get back for the next round. Новый улик. Nan, wait a second. I need to tell you something. I knew there was something wrong. What on earth is it? Something really bad has happened to Uncle Marcus. Bad? Well, what do you mean? Someone's Нельзя hurt him. было это ей говорить, вдруг это Abby, она. love, he's not going on about that again, is he? About what? That bloke he said was threatening him. What? Well, it was a few years ago now. Marcus had a bit of trouble with an old business partner. Marcus thought he was trying to kill him. What? Got in a right state over it. Said the bloke was threatening him, sending him violent emails. Well, because the emails were anonymous, so any bloody one could have been sending them. Apparently, he didn't leave his house for months. He was Типа у дяди Маркуса absolutely может еще и крыша convinced поехать. someone was Могла trying to kill поехать. him. Well, nothing happened, of course. If you ask me, he made the whole thing up. He has got a very active imagination, after all. I can't believe he never told you. You're very close, Yeah. aren't you? Yeah. I wonder why he kept it from you. Abby? No, I'm fine, honestly. Thank you for telling me. You going to be all right, love? Yeah, I'm fine. Right then, see you for the next round. Ну, у дядюшки тоже крыша может ехать. То есть он может придумать, что его траванули. Так, она даже встает. We need to talk. Abby, please. Please. If we had more time, I could explain. You said this was real. It is real. How can I trust you? How can I trust anything that you say now? I'm not paranoid. Some guy was making threats. It wasn't in my head. Oh, okay, so maybe I took the threats a little too seriously, but how was I supposed to know? How was I supposed to know he wasn't going to follow through? How was I supposed to know that? As far as I was concerned, the guy was nuts. And then June got a hold of it, Abby, and the whole thing got twisted. And I don't know why I didn't tell you. I don't know. I didn't want to scare you. So why are you telling me this time? This time? Abby? It just doesn't make any sense. You tell me this story that someone's trying to kill you, and now I find out that you've done this before. This is not the same. How? Abby, I'm fucking dying! Еще хуже стало. Прям совсем на донышке почти. Димил ртуть вызывает кашель. Ага. Диметил ртуть. Abby, you either trust me or you don't. And if you don't, then this whole thing is done. And you're never gonna know the whole story. Is that what you want? Is that what you want, Abby? Just know this. I'm the only person in this family that would never fucking lie to you. Так, ну, тут, в принципе, выбор очевиден. Я думаю, надо поверить дяде Маркусу. Почему нет? Если он и правда отравлен, даже если там когда-то на него были совершены нападения, но это никак не связано. Да, он не рассказал нам о них, нашей вот этой вот протеже, девахе. Но все равно, наверное, надо поверить ему. Если мы не поверим, он просто сдохнет, и мы получим какую-то одну из концовок. Типа, ну дядя умер, мама получила компанию, все счастливы, все здоровы, все живы. Неизвестно, что произошло с дядей. Наверное, поверить, да? Я считаю, что да. Я ему верю. Так притворяться мертвым или умирающим, ну, это тяжелая работа. Но вот
Мужики варят пишет, что диметил ртуть вызывает кашель. Правда, еще покраснение должно быть. Я не вижу у него покраснения, но, возможно, оно под рубашкой. Потому что вот тут вот что-то такое есть у него красненькое, и лоб у него немножко красный. Возможно, это от пота. Давайте поверить. I believe you. You don't know how much I needed to hear that, Abby. Especially with how I'm feeling right now. So I think some of the stuff that Nan said helps us. You okay? Do you hear that? Hear what? Галлюцинации он случайно не running all over my вызывает? floor. I can't hear anything. Fucking worms. Ah! What? They're crawling down my neck, Abby. I can't see anything. What? There's nothing there. Are you sure? Неужели врачи сами не могут понять, что его травануло по симптомам? Начались галюны. Doc says once I start seeing things, you can count how long I have left in minutes. Маркус не оставил Тоби выбора. Мама хочет заняться бизнесом. Новые улики. Хорошо. I better get back in there then. Wait. I'm sorry. I don't think I'll be able to help you much longer. Я бы загуглил все вот эти вот лекарства, посмотрел бы на симптомы, и правда, вдруг это действительно диметил, это ртуть, вдруг она вызывает галлюцинации. Может быть, создатели игры как-то запарились и правда тоже немножко погуглили. I'm out of time. No use pandering to their egos anymore, kid. I won't be around long enough. If you want to save me, you gotta find the truth. Помутнение сознания, говорят. Хорошо. Осталось понять, кто. Но, скорее всего, та, кто втирал в кожу. I guess this is it. В смысле конец? Нам сейчас надо понять, кто убийца, что ли? Улик мало, блядь. I'm telling you, I can do it. This quiz has been enough of a disaster so far. Oh, let your sister have a go. It'll be chaos. Look at her. She's just had a couple of drinks. No harm Я in не пил. that. A couple of drinks. She's had a cellar full. Look, nobody has anything ready, but I do. I have questions. Lots and Тоже lots должен был of отравиться. questions. I team up with you, Mum. Oh, I just know I'm going to regret Ну давайте this. сейчас, если это и правда конец, то, наверное, будет You выбор. are going to play nicely, aren't you, June? Of course I am. I always play nicely. Так, у нас последняя игра. У нас есть Тоби, Нэн и Брэдли. Мы со всеми... мы с Брэдли не играли. По факту Брэдли нам может что-то сказать, что-то сообщить. То есть Тоби нам рассказал о том, что Джун хотел нанять киллера. А Нэн нам рассказала о том, что Брэдли хочет избавиться от Маркуса. По факту сейчас необходимо играть с Брэдли, чтобы выудить еще вот крупичку, маленькую крупичку информации. Поэтому я за Брэдли. Вы там как? С Тоби. Я их перепутал, да? Брэдли это катанист, а Тоби это военист. Ага, все хорошо. Hi, Toby. What was that? Me? No, I thought I heard something outside the van. I think we're okay. You can't be too careful with these militias. No. Of course not. Okay, everybody, Так, хорош respectfully бить по shut аквариуму. up and listen to me. Дяди Маркуса вообще Question one. пиздец. How many times did Toby tell the school counselor that I was neglecting him Oh God, here we so go. that we'd be forced into another family therapy session and he could get to see his dickhead father? I know this sounds bad, but I only had the idea after she actually neglected me. I told the counsellor that Mum forgot to cook me tea because she was so drunk, which was the truth. And he organised the first session. I mean, if she'd just let me see Dad in the first place, I wouldn't have had to lie about the rest. Тоби отравил его сознание, тоже шалит? Возможно, но он не кашляет. Типа он мог какой-то антидот принять, например. Я не знаю, есть ли антидот. И типа у него разум и сознание все еще мутное, но
Остальных симптомов у него нет, поэтому, наверное, может быть, ты и прав. Возможно. Ответить на вопрос или спросить о встрече? Если мы просто ответим на вопрос, боюсь, что мы не получим информацию. Если мы спросим о встрече, боюсь, что дядя Маркус еще поплохеет, потому что времени осталось вот прям капелюсечка, прям милипипирочка. Надо думать. Но мы уже знаем, что, возможно, это он. Но это тоже догадки, особых улик и оснований у нас нет. Мне кажется, чтобы тут получить все улики, надо переигрывать и переигрывать, но мы с вами сыграем один раз. Попробуем угадать, если мы не угадаем, соответственно, ну, вот такие наши решения. Дядя Маркус выжил или дядя Маркус умер. Это все останется на нашей с вами совести. Так что делаем? Отвечаем на вопрос или спрашиваем о встрече? Как дела были вообще на встрече? Наверное, надо спросить. Я прям считаю, что нужно спросить. Если не спросим, мы упустим какую-то информацию. Жду коммент. Какой-нибудь. Давайте, нам осталось немножко, я думаю. Осталось чуть-чуть. Мы почти добрались до конца. Спрашивай. Замечательно. What happened to Uncle Marcus at the meeting? Just tell me everything. Why are you asking me? Ask your sister. She was the only one I saw alone with him, okay? She was putting something in his hand. I don't know what, but he looked pretty uncomfortable. So, for those of you that venture to answer, он the все сваливает на correct Лоти. answer is 6 times. All because I wouldn't let him see the man who cheated on me, who cheated on us for 7 years. She's really gone over the edge. Question 2. How many of my boyfriends has Felicity stolen? Now I'm going to make it easier for you. Let's just count the ones while we were at school. Jesus! Our mums are a nightmare, aren't they, Abs? I mean, that's why I'm so glad I had my dad. You know, he helped balance me out. He gave me my moral compass. Wasn't he done for tax fraud? Everyone makes mistakes, Abby. Dad was always there for me when I really needed him. You know, apart from that 18 months, of course. But he was better than a lot of dads I can think of. Well, some of you clearly think very highly of Flick and rather less of me. Well, let me tell you. I had oodles of boyfriends. Felicity was just scavenging my scraps, but there were plenty of scraps to scavenge. You got to think bigger. Так, еще один вариант. Надавить на Тоби, чтобы получить доп. Информацию, или просто спросить Тоби, что он имеет в виду. Тут вот непонятно, у него странный характер. Если мы надавим, он может уйти в обиженку, сказать: я не хочу, я не буду, плакать сейчас буду. Щемить Тоби? Ну давайте попробуем щемить Тоби, ладно. Щемить Тоби! Did you see anyone else give something to Uncle Marcus? I don't know. Toby, tell me now. Felicity. I mean, you know, your mum. Yeah, she was offering things for him to eat. You know, hors d'oeuvres, canapes, that kind of stuff. And yeah, I think he took one in the end just to shut her up. Abby, Так, ему I хуя. need you. Но это праздник. What is it? Они... What's the matter? Time's up. Все вы друг Doc другу says if I предлагают take the right поесть. antidote now, I might just make it. I can't trust my brain right now, kiddo. I need you to pick one. Так, нужно сделать Okay, выбор. Abby. Whatever happens, happens. Но я так понимаю, что мы делаем диметилртуть. Please. Диметилртуть. Потому что никаких доказательств вообще нет. Как я должен был понять, что, например, что это полоний, или что это талий, или что это диметилртуть? Чисто по симптомам, но я их не знаю, благо вот мужики варят, знают все симптомы диметилртути. Поэтому давайте выберем диметилртуть. Звучит очень логично. У него и кашель, у него и галюны, и вроде как даже покраснение. Его бросает в жар, он весь потный. Собака, по-моему, тоже считает, что это диметилртуть. Давайте. Диметилртуть, да? Да? Ну да.
Да. По идее, еще срать и рыгать должен, как не в себя и глаза красные. Ну, не все тут симптомы есть. Но у нас выбора нет, в принципе. Или да, или не да. Наверное, да. Ладно, давайте выберем диметил ртуть. Посмотрим, что будет. Можем загуглить, кстати. Можем загуглить. Что такое талия, а что такое диметил ртуть. Стоит или не стоит? Диметил ртуть. Dimethylmercury. Okay, kiddo. I have it. Okay. See you on the other side. Да пизда ему. Пизда ему. Жопа ему. Ты как? Жив? Цел? Орел? Блять! Чё, не то? Marcus! Да сейчас полегчает, сейчас нормально будет, полегчает сейчас. Да блять! Все, пизда, Маркус. Не, это не диметил ртуть. No. Да вон он бровями двигал, я видел. Я видел, бровями двигал, жив он. I'm gonna find out who did this. I won't let you down again. Да вон он глазами двигает. Да. Ладно. Так, дяде Маркусу жопа, но у нас еще есть возможность раскрыть это дело. Abby, where have you been? Oh, she's doing it for attention. Be quiet, June. Are you okay, love? You're gonna have to speak up, Abs. There's some pretty heavy rain here. She frozen. No, you look closely at her throat there, you can see she's still breathing. This is live. Shut up. What was that? Shut up, all of you! Abby, if I were you, I'd think very... Кто отравил дядю Маркуса? Ну... у нас... Мама. У нас не было выбора, мама только. Только мама. Выбора не было. А как так-то? Выбор без выбора. Я тыкал и только на маму тыкнул. Mum, Yes. you killed Uncle Marcus. What are you talking about? I'm talking about you poisoning him. I'm talking about you murdering him. I know it was Выбора не you. было, серьезно. Oh, Abby. I always hoped this wouldn't happen to you. Your father was like this towards the end, seeing things, imagining things. I always hoped he wouldn't pass it on to you. Or that the medication was making it worse, but Я пока что расстроен. just like him. No, this is real. And you killed Uncle Marcus. Why would I kill the man? For business? For money? Risking everything I have, my business and career that I spent 30 years building Да, у меня up. пока что особо All мотива-то for не some было. garden centres and a few spas. Do you really think that little of me, Abby? I Really don't know me, do you? А может и она очень упорно защищается, как будто подготовила You все это. really didn't do it. Heaven knows why you've concocted this strange little fantasy. Uncle Marcus is safe at home, alive, I'm sure of it. No, I'm not making this up. Here's what I'm going to do. I'm going to find the number for Dr. Kojima. Доктор Кодзима. He prescribed Гений. Lottie some excellent pills when her anxiety was bad. Oh my god. So good. He'll have something that can help with А можно мне delusions. парочку? But Uncle Marcus is dead and somebody in this family murdered him. Get some help, Abby. Please. Wait! Вы исключены. Все. Но я говорю, скорее всего, для того, чтобы точно понять, кто что сделал, необходимо переигрывать и переигрывать. То есть так мы не узнаем.
Семейное дерево. Ну, мы ошиблись с ядом. Мы ошиблись с убийцей, потому что выбора не было. Нет никаких улик, нет никаких доказательств, нет ничего. В общем, да, специально сделано для переигровки, поэтому не знаю я, будем мы еще, не будем, но, наверное, маловероятно. Как я уже говорил, стрим на чили просто на расслабоне посмотреть кинцо. Причем кинцо такое, даже не средненькое, низкого качества. Такое прям на разок. Вот прям на разок. Не знаю, будем переигрывать, нет, но я думаю, что мы решим это уже на следующей неделе. То есть на этой неделе, в воскресенье тоже будет чил на чил. Стрим на чили на расслабоне. Я думаю, между опять этой игрушкой и Крэшем Бандикутом 4. Но я думаю, что все-таки чаша весов опустится именно к Крэшу. Два других яда в первую очередь вызывают полное выпадение волос, так как адски радиоактивно. Но я говорю, что полоний это что-то радиоактивное. Талий, не знаю. Давайте пока что мы тут сидим и разговариваем. Давайте загуглим, что есть талий. Это не столица Эстонии. Там Таллин. Талий. Это элемент 13 группы периодической таблицы химических элементов. Талий отравление. Симптомы. Симптомы отравления включают рвоту, тошноту, боли в животе, обосраться можно, отек легких. Хорошо, там был полоний 210, да? Полоний 210. Слабость, тошнота, боли, рвота. А что такое диметил-ртуть? Я надеюсь, что сейчас ФСБшники не ворвутся в мою дверь, потому что я тут всякое гуглю. Причем диметил-ртуть можно просто купить в аптеке, написано. Опаснейшее токсичное вещество, которое не спасает даже латексные перчатки. Ага. Ну, то есть, никаких доказательств того, что у кого-то из людей пошли галюны. Мы не видели никого вроде бы в перчатках. Кто всегда мог ходить в перчатках? Да никто не мог ходить в перчатках. Все они были не в перчатках. Тут, кстати, написано Дэн, а в игре ее называли Нэн. Ладно. Я думаю, что, в принципе, можем закончить. Я все-таки считаю, что убийца это не мама. Убийца это, возможно, они все вместе взятые. Почему? Потому что они вся такая сплоченная семья, и я думаю, что у каждого был мотив, а всех, как говорится, не посадить. И они все были в сговоре. Не по отдельности, все были, блядь, в сговоре. И поэтому, указывая на кого-то одного, мы явно ошибаемся. Ну что ж, я думаю, что можно заканчивать. В принципе, посидели, поговорили. Чуть-чуть разобрались, и, в общем-то, на этом все. Ладно. Не знаю, все еще решим, на следующей неделе будет этот стрим еще раз или нет, или мы все-таки будем бегать, прыгать, веселиться в Crash Bandicoot 4. Ну а сейчас, как обычно, любишь забавные прохождения видеоигр, то есть летсплейчики, добро пожаловать на мой ютубчик. Если ты уже там, не забудь подписаться. Если ты подписан, вот тебе за это палец вверх. Если ты еще этого не сделал, то подпишись, и на следующем стриме палец вверх поставлю уже лично тебе. Ну а если ты любишь смотреть стримы на Твиче, то тоже можешь переходить там по ссылочкам, по кнопочкам, подписываться и все в таком духе. Ну а мы давайте заканчивать. В общем-то, всем спасибо, всем пока.